հարցի կարգավորում։ Ավելի վատ բան չկա։ Ինչ կարող եմ նայել սիտուացիայի մասին։ Ես ընդեղ մեր բանն եմ տվել, սկզբի մասն եմ տվել, որ ասի չգործենք կարող։ Հա, չէ, ես ճիշտ ասած այս հարցը պատրաստել եմ։ Իմաստն է, որ ինքը ասի թե ԵՀԿ-ն ինչ կարող է անի։ Հասկանալի է։ Ամենը ինքը ասում դες գտնում է պատասխանը, այսինքն մենք իրան չենք մոռանում, որ ինքը ոչ ունի դատա պարտի ոչ բան, Չէ, հասկանալի է։ Ադրբեջանի դեմ է, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է մենք կողմ ենք։ Այդ դերը իմաստը Հասկանալի է։ Այս անապուշալի նայեք, դες բանկանի Կայրա մոտենալ սիլել տալ, ատակ չա։ Ստեղ ինչն է կարել։ Նախագահի ասով նապարված դախոզել ռեգիստրան նորերեն պարված։ Եվ այդ ապծածը լրիվ դիամետրալ ուրիշ դիրքերից էր, քան Ադրբեջանի նախագահն էր մտություններ և դա գնաց լրիվ համահունչ Պուտինի շնորհավորանք զրկազարիչին ուշադիր կարտացել եք ընդեղ մեր կերանքն է, ասում եմ, մեր պարազելությունների լավ լինելն է հիմնականում պայմանավորների գործունեությամբ բացառիկ Dear colleagues, I think it's time to start our plenary session. I just wanted to ask you, for those who are going to speak with the prepared text, to hand that text to the Secretariat in advance, if possible. That will help the interpreters and in this way make our meeting more productive and efficient. I was asked by our Secretary General, on behalf of our acting president, our dear colleague Ben Cardin, to say a few words as President Emeritus, because Ben Cardin couldn't be here with us. So I'll say a few words, and after I will have the pleasure and the honor of passing the floor to the Prime Minister of Monaco. Monsieur le Premier ministre du Monaco, Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Monaco, chers collègues et chers amis vice-présidents de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, Jean-Charles Gardetto, mes premiers mots au nom de nous tous sont pour vous remercier, à vous, nos amis monégasques et aux autorités monégasques, de votre si chaleureux accueil, au sens propre du mot chaleur, parce que nous avons le plaisir de profiter de la chaleur, la vraie chaleur de Monaco, et au sens figuré de la chaleur politique et de la chaleur institutionnelle que vous nous avez accordée à tous. C'est pour nous un grand plaisir et un grand honneur d'être ici. Moi, j'étais venu avant, à l'invitation de l'ancien prince du Monaco, et j'ai pu voir les travaux qui ont été faits, et notamment ce forum où nous sommes aujourd'hui, que j'ai eu le plaisir de voir à l'époque en construction, et que j'ai su par le président du Parlement, qui a été fait par un architecte qui est ici, et qui est d'ailleurs le vice-président du Parlement de Monaco, et je le salue très vivement pour son talent. Je tiens aussi à remercier de leur présence le président en exercice, le député Premier ministre de l'Irlande, notre ami Gilmore, qui est ici et qui nous honore de sa présence, qui est aussi un signe de l'importance que la présidence irlandaise de l'OSCE a donnée à la coopération avec l'Assemblée parlementaire et au travail parlementaire. C'est quelque chose qui nous honore beaucoup et qui donne des résultats concrets
dont j'ai été témoin, un témoin un peu éloigné, mais quand même j'ai été témoin, soit à Dublin, soit ailleurs, pendant cette présidence irlandaise. Et je salue alors de tout mon cœur, je pense qu'au nom de nous tous, l'intelligence et la dynamique de la présidence irlandaise, dans le meilleur de ses interprètes, notre ami et mon camarade Gilmore, vice-premier ministre d'Irlande. Je tiens aussi à saluer et à remercier la présence du secrétaire général de l'OSCE, M. Zanier, qui est ici, comme d'habitude, comme ses antécesseurs, et qui a aussi, il faut le reconnaître, et moi je suis en bonne condition pour le reconnaître parce qu'on s'est battu dans un autre cadre pour le même poste, mais qui a assuré aussi, d'après ce qu'on me dit au secrétariat et d'après ce que me disent mes collègues qui ont des responsabilités dans la direction de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, une très bonne coopération avec les parlementaires et notre Assemblée. Je tiens évidemment à souligner aussi, avec la plus grande sincérité, vous le savez, vous m'avez entendu le dire plusieurs fois, notre secrétaire général Spencer Oliver, mon ami. Je tiens à le dire, peut-être pour la dernière fois dans cette Assemblée, et par un pur produit du hasard, que nous avons le meilleur secrétariat au monde, c'est le secrétariat de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, celui qui, avec un plus petit nombre de personnes et avec le plus réduit des budgets, fait le travail admirable que nous connaissons de Vancouver à Vladivostok. Alors je salue évidemment Gustavo Pagliar et Stina Schön et surtout Spencer Oliver pour ce travail admirable qui est fait à la tête d'un grand collectif. Je tiens aussi à laisser ici un mot de grande amitié, de grande proximité politique qui ne nous engage pas à tous et surtout de grand respect institutionnel pour notre président Petros Eftimiou. Nous savons tous qu'il a été battu dans les élections grecques. Moi, personnellement, je le regrette beaucoup, mais il a fait un travail admirable et il nous a donné aussi une leçon de l'importance des valeurs démocratiques, même en étant battus. Parce qu'il faut que nous comprenions tous et que les opinions publiques des 56 pays membres de l'OSCE savent que les élections se gagnent, mais aussi se perdent. Et nous le savons bien, Isabelle et moi, nous sourions l'un vers l'autre parce que nous venons de perdre les élections, mais il n'y a rien de dramatique, c'est la démocratie. Mais je tiens à souligner mon amitié et mon respect pour le travail de Petros Eftimiou au moment où il est parti, nous donnons cette leçon de démocratie. Et s'il y a un grec ici, je dirais, j'espère qu'il m'entendra peut-être en vidéo dans quelques jours, je dirais à Petros Eftimiou les mots au sujet duquel on présentait, mais en parlant de choses très sérieuses. Eleftheria and the other one. Tu es avec nous, Petros Eftimiou, pour le travail que tu as fait pour nous tous. Je tiens aussi à souligner l'importance qu'on a dans cette réunion en ayant avec nous deux présidents de Parlement en tant que nos membres. Madame Josefina Topali, présidente du Parlement de l'Albanie, qui va d'ailleurs nous accueillir encore cette année, et Monsieur Krivokapik, notre très cher président du Monténégro, qui, comme d'habitude, et chaque fois qu'il peut, est ici en nous honorant de sa présence. C'est quelque chose qu'il fallait absolument souligner. Je tiens à dire que j'espère, comme je suis sûr que Ben Cardin et tous les autres qui ne sont pas ici, Petros inclus, que nous pourrons faire de bons travaux, comme d'ailleurs c'est notre habitude. Nous sommes la plus importante et la plus démocratique des institutions de l'OSCE, que nous ayons la possibilité de discuter à fond les grandes questions qui concernent le monde dans lequel nous vivons. Et notamment, je tiens à souligner l'importance, et ce n'est pas par des raisons d'appartenir à sa famille politique, l'importance de la résolution que nous apporte notre très cher collègue du Royaume-Uni, Tony Lloyd, sur les questions de l'austérité et de la croissance et
du travail et de l'emploi. C'est une très importante discussion qui doit honorer le travail précédent de notre Assemblée parlementaire, qui a d'ailleurs toujours traité les grandes questions de notre temps au moment opportun. Et c'est vraiment le moment opportun pour traiter ces questions qui sont des questions fondamentales. Aussi, des questions qui ont à voir avec le fonctionnement de l'OSCE, dans laquelle nous croyons tous, et où il y a des batailles à faire, peut-être même en appuyant notre secrétaire général Zanier pour que Vienne ne continue de croître et de devenir gigantesque au moment où les missions sur le terrain, qui sont au cœur de notre travail partout dans le monde et surtout en Asie centrale, dans le Caucase et dans les Balkans, ont chaque fois moins de ressources. Et nous avons toujours battu à l'Assemblée parlementaire pour que le travail sur le terrain soit l'essentiel du travail de l'OSCE dans lequel nous avons tellement d'orgueil. Et pour ma part, il me reste à vous souhaiter encore une fois de profiter en termes de travail et aussi en termes de convivialité de cet espace unique qui est Monaco. Merci à tous. And now I give the floor, as I said, and it's a great honor, to the Prime Minister of Monaco, Monsieur Michel Roger. Monsieur le Président du Conseil national, Monsieur le Président émérite, Monsieur le Président en exercice de l'OSCE, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Monsieur le Secrétaire général de l'OSCE, Monsieur le Secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, Madame, Monsieur les Présidents du Parlement, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, chers amis. En tant que ministre d'État, chef du gouvernement princier, il m'est extrêmement agréable, au nom de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et de son gouvernement, de vous souhaiter la bienvenue à Monaco. Je forme des vœux chaleureux et sincères pour que votre séjour en principauté soit à la fois agréable et fructueux. En 2010, j'ai eu l'immense honneur de conduire la délégation monégasque à Astana lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'OSCE, sommet qui fut l'occasion de renouveler notre engagement en faveur d'une communauté de sécurité euro-atlantique et eurasienne, libre, démocratique, unie et indivisible. Je suis donc particulièrement heureux de rencontrer aujourd'hui les membres de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui œuvrent au respect et à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans toute la zone OSCE. La Principauté est fière de recevoir cette session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, où les débats et les travaux forment et dessinent l'avenir des populations de Vancouver à Vladivostok. La Principauté se félicite que les parlementaires des États membres de l'OSCE l'aient choisi pour accueillir leur rencontre. À cet égard, je tiens à féliciter tout particulièrement M. Jean-François Robillon, président du Conseil national, pour la parfaite organisation de cette 21e session. La Principauté de Monaco, animée par la tradition humaniste de ses princes, est très impliquée au sein de l'OSCE dans la protection de l'être humain et le respect de ses libertés fondamentales pour préserver la paix, la stabilité politique et l'état de droit. À ce titre, le gouvernement princier soutient depuis 2007
des initiatives menées par l'OSCE dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. Ainsi, j'ai signé avec Madame Maria Grazia Gianmarinaro, représentant spécial et coordinateur pour la lutte contre le trafic des êtres humains, lors du sommet d'Astana de 2010, une convention de coopération pour la prévention du trafic d'enfants sans prise en charge parentale en République de Moldavie. Cette convention a constitué la première phase de notre action dans ce pays. Au regard de premiers résultats satisfaisants, une lettre d'intention a été signée à l'occasion de la visite de Mme Gianmarinaro à Monaco le 20 mars 2012, dans le but de renouveler notre participation à ce projet. Pour confirmer cet engagement, vendredi 6 juillet, je signerai avec Monsieur le secrétaire général de l'OSCE, Monsieur Lamberto Zanier, un accord relatif au financement de la seconde phase du projet dans la zone d'intervention géographique, dont la zone d'intervention géographique sera étendue à la région de la Transnistrie. Chacun le sait, Monaco est un pays d'Europe et de la Méditerranée. La principauté est ainsi particulièrement heureuse d'accueillir, dans le cadre de cette 21e session de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, le Forum méditerranéen 2012. Permettez-moi de saisir cette occasion pour saluer nos amis du Maghreb et du Mashrek, avec lesquels nous entretenons des relations amicales et constructives. Le dialogue et l'action forment le socle de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Le dialogue et l'action doivent être permanents parce que le monde est en mutation permanente. En Europe, en Méditerranée, plus que jamais, nous avons besoin de sécurité et de coopération. Résoudre les différences et renforcer la confiance, telle est votre mission, mesdames et messieurs les parlementaires, auxquels je souhaite beaucoup de réussite dans les travaux qui seront menés à Monaco. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Et avant de donner la parole à Monsieur Jean-François Robillon, le président du Parlement de Monaco, le président du Conseil national de Monaco, je voudrais corriger une erreur que j'ai faite dans mon intervention en n'ayant pas cité le rôle de notre ami et notre ambassadeur Andreas Notel dans un front très important du travail de l'Assemblée parlementaire, peut-être le plus difficile, qui est à Vienne. Andreas Notel, je corrige mon erreur. Et maintenant, c'est un grand plaisir. J'ai parlé de Gustavo. Et maintenant, je donne la parole avec un grand plaisir à notre président du Parlement de Monaco, Jean-François Robillon. Monsieur le Président émérite, merci beaucoup. Monsieur le Président de l'OSCE, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Monsieur le Secrétaire général de l'OSCE, Monsieur le Secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, Monsieur le Ministre d'État, Madame la Présidente du Parlement d'Albanie et Monsieur le Président du Parlement du Monténégro, chers collègues parlementaires, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom du Parlement monégasque, je souhaiterais en premier lieu vous souhaiter la bienvenue en Principauté de Monaco. C'est un grand honneur d'accueillir les représentants des parlements de 51 États membres de l'OSCE et de réunir près de 300 élus de Vancouver à Vladivostok, dans le deuxième plus petit État du monde. Le Parlement de Monaco, qu'on appelle le Conseil national, s'est impliqué depuis un an dans la préparation de cette 21e session, avec la collaboration active et efficace des services de l'État monégasque, notamment de la direction du tourisme et des congrès de Monaco, que je tiens particulièrement à remercier, et ainsi aussi la précieuse coopération du secrétariat international de la paix OSCE, dont je salue le professionnalisme et la disponibilité. Soyez assurés que les équipes du Conseil national ont tout mis en œuvre pour vous accueillir dans des conditions optimales
et permettre un grand succès à ce rendez-vous annuel incontournable. Durant ces 5 journées de travail, nous pourrons aborder ensemble et ouvertement des problématiques fondamentales pour l'équilibre de notre vaste région OSCE, autour des valeurs et des idéaux que nous partageons en matière de démocratie, de liberté, de sécurité, de justice et d'état de droit. Comme vous le rappeliez à l'instant, Monsieur le ministre d'État, la Principauté œuvre activement en faveur de la protection de l'être humain et de ses libertés fondamentales, en particulier pour les populations les plus vulnérables, comme les enfants. À cet égard, l'engagement et l'action et les convictions des princes et princesses de Monaco est en ce sens exemplaire. Le thème de la 21e session annuelle met l'accent sur une problématique fondamentale, à savoir la capacité de nos États, c'est-à-dire la capacité même de nos institutions, qu'elles soient économiques, politiques ou sociales, à faire face à des mutations, à des changements radicaux qui affectent toutes les régions du monde, toutes les populations. Après avoir longtemps loué les bienfaits de la globalisation financière et commerciale, après avoir célébré la disparition des frontières, l'ère du village global et le règne des marchés financiers sur l'économie réelle, la crise financière internationale et la résurgence des tensions politiques de par le monde appellent à une profonde refonte de nos modes de gouvernance. Ces situations nouvelles nous invitent ainsi à une redéfinition des valeurs fondamentales qui portent nos pays, qui nous permettent de définir un cap, une direction pour l'avenir de nos pays, pour l'avenir de nos populations. Car il nous faut absolument éviter la tentation du repli communautaire, le réflexe protectionniste et les réactions extrêmes qu'il peut générer. L'histoire nous a déjà prouvé que cette approche s'avérait inopérante au niveau économique et pernicieuse au niveau tant politique que social. En ce sens, je me permets aujourd'hui de rappeler les mots utilisés par le prince souverain Albert II dans son message de vœux pour l'année 2012, et je cite « Ne perdons pas de vue que c'est dans les situations de crise économique que l'urgence de la solidarité est la plus forte pour se prémunir des tensions. » Aux côtés de l'action gouvernementale, la diplomatie parlementaire est un instrument utile et complémentaire indispensable, comme en témoignent la vitalité et la pertinence toujours aussi affirmée de l'AP OSCE, forum d'échange, de réflexion et de débat pour les parlementaires de 56 États membres. L'AP OSCE a su s'ouvrir de manière généreuse aux pays de l'immédiat voisinage de la zone géographique de l'OSCE. Les partenaires de coopération sont des interlocuteurs privilégiés et je tiens à saluer tout particulièrement les délégations qui ont fait le déplacement à Monaco pour prendre part à nos travaux et en particulier à ceux du Forum méditerranéen. C'est un grand honneur pour Monaco d'accueillir l'organisation de ce forum autour de la question du partenariat méditerranéen suite aux événements intervenus en 2011. Cela témoigne de l'ouverture historique de Monaco sur la Mare Nostrum, de l'ouverture de la principauté sur le monde et de son investissement actif en faveur d'une coopération internationale dynamique, notamment dans la région du Maghreb. À Monaco, plus de 120 nationalités se côtoient, travaillent et vivent ensemble, en bonne harmonie, malgré l'étroitesse d'un territoire pris entre mer et montagne. Une contrainte géographique que Monaco a su transformer en atout en se tournant vers l'horizon, en s'ouvrant sur le monde et en s'adaptant toujours aux évolutions de son temps. Et justement aujourd'hui, depuis les révolutions du printemps arabe, les évolutions et les changements se déroulent dans l'immédiat voisinage de la région OSCE, à portée de main. Je crois qu'il est de notre devoir de parlementaires et d'organisations internationales telles que l'OSCE de mettre à la disposition des États qui en feraient la demande leur expérience et les outils nécessaires dont elles disposent pour accompagner le processus et les processus de transition démocratique engagés. C'est en privilégiant une écoute attentive, une disponibilité pour les instances démocratiquement élues et les représentants de la société civile que nous pourrons accompagner le changement intervenu dans ces États. Je suis persuadé que les discussions qui se dérouleront dans le cadre du Forum méditerranéen seront ainsi des plus constructives,
grâce au panel d'experts de haut niveau qui nous font l'honneur d'avoir accepté notre invitation. Un grand merci à tous. Chers collègues, je conclurai en saluant bien évidemment l'initiative de la délégation du Liechtenstein qui a déposé un projet de résolution relative à l'action des petits États au sein de l'OSCE. Accueillir la session annuelle de la paix OSCE à Monaco, qui est le plus petit État membre de l'organisation, c'est pour nous le prolongement naturel de notre implication autour des valeurs défendues par l'OSCE. Mais c'est aussi une occasion privilégiée de vous faire découvrir nos nombreuses spécificités, notre identité forte, notre dynamisme culturel, entrepreneurial et associatif qui forgent nos véritables richesses. Autour de valeurs communes, les petits États ont tous des spécificités qui leur sont propres, qui méritent d'être comprises et qui méritent d'être connues. C'est d'ailleurs à l'initiative du Parlement monégasque que se tient chaque année la conférence des présidents de parlement des petits États d'Europe, qui se tiendra cette année au Monténégro, à l'invitation de mon très cher collègue, M. Krivokapic, que je remercie encore une fois très chaleureusement. Chers parlementaires, permettez-moi une nouvelle fois de vous souhaiter un très agréable séjour en principauté de Monaco et une 21e session annuelle des plus fructueuses. Je vous remercie et bon travail. Merci, Monsieur le Président Jean-François Robillon. Et maintenant, c'est le moment d'avoir le plaisir de donner la parole à notre collègue Jean-Charles Gardetto, qui est notre vice-président, et au travail engagé duquel on doit beaucoup que cette réunion se soit tenue si chaleureusement ici à Monaco. Tu as la parole, mon cher Jean-Charles Gardetto. Merci, cher Joao, cher président émérite. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Président du Conseil national, Monsieur le Président émérite, Monsieur le Président de l'OSCE, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Monsieur le Secrétaire général de l'OSCE, Monsieur le Secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, Madame la Présidente du Parlement d'Albanie, Monsieur le Président du Parlement du Monténégro, chers collègues parlementaires, chers amis. C'est une très grande joie de vous accueillir à Monaco et de vous souhaiter la bienvenue au Grimaldi Forum au nom de la délégation monégasque pour cette 21e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Depuis 2004, j'ai le plaisir de participer aux travaux de cette organisation. Grâce à votre confiance, j'ai également le privilège de servir notre Assemblée en y assumant la fonction de vice-président, puis président de la Commission politique et sécurité, avant d'être élu vice-président de l'Assemblée parlementaire OSCE en 2009. Durant ces années, j'ai eu l'occasion d'apprécier la richesse de nos débats, la volonté de porter au plus haut niveau le dialogue interparlementaire et ainsi de renforcer nos démocraties tout en tenant compte des particularités de chacun de nos pays. Je me réjouis donc que cette année, notre session porte sur les mutations qui affectent les pays de l'OSCE et tout particulièrement certains pays de la Méditerranée dont les populations ont fait le choix de la transition démocratique. Permettez-moi aussi à mon tour de remercier très chaleureusement les personnalités qui ont spontanément accepté de nous rejoindre pour participer au Forum méditerranéen afin de partager leurs expériences sur la situation dans leur pays, un an après les événements marquants qui s'y sont déroulés. J'ai la conviction que l'Assemblée parlementaire de l'OSCE a un rôle fondamental à jouer pour faciliter les transitions politiques vers l'état de droit, la démocratie et garantir la sécurité de nos peuples. Je crois à la pertinence et au rôle effectif de la diplomatie parlementaire pour prévenir et résoudre les conflits. Profitant du formidable espace de discussion et d'échange offert par notre Assemblée, nous avons l'opportunité de réfléchir ensemble à la définition d'une coopération internationale efficace, mesurée et cohérente pour relever les nouveaux défis qui se présentent dans de si nombreux domaines, comme par exemple le trafic d'êtres humains, la régulation financière, la préservation de notre environnement ou encore la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence. Cette 21e session annuelle sera une occasion supplémentaire de dialogue grâce à la participation de plus de 270 parlementaires représentant 54 États membres
et de nombreux partenaires de coopération et d'organisations internationales. Ce niveau de mobilisation est unique et honore la principauté. Il démontre également que des rendez-vous comme celui-ci répondent à un réel besoin. Nous avons essayé de vous proposer un programme riche et varié. À ce propos, je tiens à remercier l'ensemble des équipes du secrétariat international de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE qui nous ont accompagnés dans la préparation de cette rencontre. Merci également au service de l'administration monégasque, placé sous l'autorité de Monsieur le ministre d'État, et en particulier la direction du tourisme et des congrès, pour l'excellente collaboration qu'ils nous ont apportée. Merci enfin aux équipes du Parlement monégasque, mobilisées depuis plus d'1 an pour vous offrir de bonnes conditions de travail en principauté, et tout particulièrement Olivier Venden, qui a coordonné les équipes avec compétence et dévouement et qui permet à cette conférence de se tenir. Chers collègues, chers amis, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue en principauté, une excellente session et un très agréable séjour à Monaco. Je vous remercie. And now it's an honor for me, and I think for all of us, to have the opportunity of hearing our chairman in office, our dear Minister and Deputy Prime Minister of Ireland, our friend Eamon Gilmore. You have the floor, Minister. President Emeritus Suarez, Vice President Gardetto, Prime Minister Roger of Monaco, Speaker Robillon, Secretaries General, distinguished members of the panel, members of Parliament, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to join you today and to have this opportunity to address the 21st annual session of the OSCE Parliamentary Assembly in this fine city of Monte Carlo. Ireland assumed the chairmanship of the OSCE this year for the first time, and we are now just past the midway point of what has been a busy and active chairmanship so far. I wish at the outset to pay tribute to the work carried out by the Parliamentary Assembly, in particular the Assembly's role in facilitating interparliamentary dialogue across the OSCE region. I have already held a number of meetings this year with office holders of the Parliamentary Assembly and was privileged to visit the headquarters of the Assembly in Copenhagen in March, where I met with its dedicated staff. I wish to emphasise once again the readiness of the Irish chairmanship to work closely with the Parliamentary Assembly in order to further our common objectives. As we pass the midway mark, it is appropriate to review some of the priorities of the Irish chairmanship, what we have achieved to date and what remains ahead of us. In my address to the Permanent Council in January, I emphasised that Ireland would be pragmatic and fair-minded in its approach, and that our aim was to elaborate a set of priorities that would ensure balance and coherence of approach across all three dimensions. I also indicated that we would strive to achieve concrete results through a small and balanced package of decisions and declarations for adoption at the Dublin Ministerial Council in December. Those goals remain the same. Ireland has always attached importance to the human dimension of the OSCE. Since 1975, the OSCE has developed a large set of commitments in the fields of human rights, democracy, and rule of law. These commitments were developed jointly and adopted unanimously by all participating states, making them a powerful tool for change. As reaffirmed in Astana, OSCE participating states are accountable to their citizens and responsible to each other for the full implementation of these commitments. We must all play our part, governments and parliamentarians alike, in ensuring that states uphold their commitments. In January 2012, Ireland proposed an ambitious programme of human dimension events. The topics were agreed by the Permanent Council on the 22nd of March, and a number of successful meetings have already taken place, including a meeting on combating racism, intolerance and discrimination in society through sport, which was held in late March,
and a seminar on the rule of law framework for combating trafficking in human beings in Warsaw in mid-May. A meeting on democratic elections and election observation will take place in Vienna next week with the important involvement of parliamentarians. On the 18th and 19th of June, Ireland hosted a well-attended and highly interactive Human Dimension event in Dublin. The Dublin Conference on Internet Freedom met our key objective of setting out the basic human rights framework which underpins all activity on the Internet, exploring also many of the key issues and challenges related to Internet freedom. The chairmanship used its prerogative to experiment with the format of the conference, seeking to introduce greater opportunities for dialogue and interactivity. Feedback from the vast majority of participants was extremely positive. We were particularly pleased to welcome a large number of NGOs, bloggers, internet activists and web journalists to Dublin, all of whom added to the rich debate. The Irish chairmanship is committed to advancing the issue of internet freedom with a view to ensuring that the internet remains an open, global and public forum for exercising freedom of opinion and expression and for facilitating the enjoyment of other human rights and fundamental freedoms. Other meetings will take place in the coming months, including the annual Human Dimension Implementation Meeting, which is scheduled to take place in Warsaw from the 24th of September to the 5th of October. This annual meeting provides a vital opportunity for participating states to interact with civil society from throughout the OSCE region on the whole range of human dimension topics, as well as on a number of special topics chosen by the chairmanship. I know that the Parliamentary Assembly is also an active participant. For the remainder of our term, the Irish chairmanship will also continue to work closely with ODIHR, the OSCE High Commissioner on National Minorities, and the representative on freedom of the media to address specific instances where OSCE commitments are not being met. The Parliamentary Assembly can play a significant role in this work, helping to ensure that all channels of communication remain open. Mr. Chairman, the Irish chairmanship is deeply committed to the OSCE's election observation activities, which are fundamental to our work as a community of states committed to respect for human rights, democracy and the rule of law. This is a common OSCE endeavour between the Parliamentary Assembly and ODIHR, based on the 1997 Cooperation Agreement. And I am pleased to note the high level of cooperation which has been a feature of election observation missions so far in 2012. As Chair, we committed ourselves to provide all necessary support to the Parliamentary Assembly and ODIHR in this crucial area, and we hope that states holding elections in 2012 will continue to issue timely invitations to observe these in accordance with their OSCE commitments. While on the subject of elections, I might mention that earlier this year, the chairmanship, acting in close consultation with Secretary-General Zanier and his field staff, as well as relevant states, assisted in brokering an agreement which facilitated voting in Kosovo in the Serbian presidential and parliamentary elections under OSCE supervision. The elections took place in a peaceful and orderly manner on the 6th of May and the 20th of May. The OSCE's efforts helped to diffuse any potential confrontation, and the OSCE demonstrated once again its ability to rise, to meet new challenges, to engage all relevant actors, and to conduct successfully a demanding operation in a very tight timeframe. Mr. Chairman, the OSCE continues to play an important role in ensuring peace, stability and security in our region. The confidence and security building measures adopted within the politico-military dimension remain central to the enhancement of security within the OSCE area. Our priority as chairmanship is to see continued progress on updating these measures and on enhancing the conflict prevention capacity of the organisation. The collective goal of the organisation, as agreed at the 2010 Astana Summit, is to work towards a genuine Euro-Atlantic and Eurasian security community, which is rooted in agreed principles, shared commitments and common goals. The recent annual Security Review Conference provided an opportunity to reflect on the building blocks available to us in the areas of arms control, conflict prevention and resolution of transnational threats. Continued reflection will be required as we take forward work to identify the steps necessary to achieve this security community. One of our chairmanship priorities is to increase the role and contribution of the OSCE in the field of cybersecurity.
Ensuring a safe and secure cyber environment is of crucial importance to all our societies, as cyber threats have potential to endanger our national security, public safety and economic competitiveness. I am pleased that progress has been achieved in this regard through the establishment of an informal working group on information and communications technologies. The working group, which has begun its work, will elaborate a set of confidence-building measures on risk reduction, transparency and attribution, with a view to reducing the risk of misidentification of a cyber incident. Discussions are continuing on the three remaining decisions on transnational threats which were not agreed at Vilnius. These decisions seek to establish a strategic police framework, a concept for combating illicit drugs, and to consolidate the OSCE's counter-terrorism mandates. I hope that delegations will continue to engage in a constructive spirit so that we can adopt these decisions in the period ahead with a view to taking forward their implementation. We are continuing the good work carried out last year in updating the Vienna document, and we are working closely with the three chairs of the Forum for Security Cooperation during 2012. Conflict resolution remains at the core of the OSCE's mandate, and together with Secretary-General Zanier, we are taking forward the implementation of the conflict cycle decision which was agreed at Vilnius. This decision assists the OSCE in deepening its involvement in all phases of the conflict cycle and strengthens its capacity to tackle conflict from prevention to resolution and post-conflict rehabilitation. As Chair in Office, we are continuing efforts to make progress towards lasting settlements of a number of conflicts in the OSCE area. Among these is the conflict in Moldova regarding the territory of Transnistria, the conflict in Georgia regarding the territories of Abkhazia and South Ossetia, and the conflict which is the subject of the Minsk process. I am assisted in this task by Ambassador Erwin Fouere, who is my Special Representative for the Transnistrian settlement process, by Ambassador Porrick Murphy, my Special Representative for the Southern Caucasus, who is assisted in relation to the Nagorno-Karabakh conflict by my personal representative, Ambassador Andrei Kasperchik. They are cooperating with international actors on the ground, as well as maintaining close contact with the parties. I want to mention the Transnistria settlement process, where progress has recently been achieved. The agreement at the last session of the talks in April on a principles and procedures text and on an agenda for the talks represents an important landmark in our efforts to seek a lasting political settlement. The increased level of interaction between the Moldovan and Transnistrian authorities has had a positive impact on the talks process, and when the next round takes place in Vienna next week, I hope that substantive progress will be made. As part of our support for the 5+2 talks, Moldovan and Transnistrian negotiators visited Dublin and Belfast in May on a study visit to learn more about the Northern Ireland peace process. In June, the German government hosted an informal conference which has contributed to the building of trust between the two sides. Turning to the South Caucasus, in mid-June, it was my privilege to visit all three countries in that region. I received a warm welcome in each of the three and was able, in talks with political leaders, to get a first-hand impression of the situation in the region. I discussed with them how we can best make progress towards resolution of the protracted conflicts, which have a very negative impact on the lives of the people of the region. I urged all concerned to engage constructively in discussions aimed at finding solutions to these conflicts. I also discussed progress in advancing democratic reforms and respect for fundamental freedoms and rights, issues which go to the heart of what the OSCE stands for. In April, I hosted a high-level conference in Dublin which was entitled Shared Future, Building and Sustaining Peace, the Northern Ireland Case Study. This event brought together over 200 delegates from across the OSCE region and provided them with a unique opportunity to listen to the experiences of a range of senior political figures with first-hand experience of the peace process. I was pleased to welcome, among others, senior political leaders from Northern Ireland. We also heard from the former United States Senator George Mitchell and had a video message from Secretary of State Hillary Clinton. The former President of Finland and Nobel Peace Prize winner Martti Ahtisaari acted as moderator, bringing his unique experience of conflict resolution and mediation to bear on what were frank and open discussions, and I was pleased also that Vice President Pikula was able to participate in this event. I believe the conference succeeded in our objective of exploring some of the themes
common to conflicts in general. The role of international assistance in creating a space for peace was of particular interest to delegations. I hope we will have encouraged those engaged in negotiations elsewhere to persevere in their efforts by showing that peace is possible and by explaining how it was achieved. As regards the economic and environmental dimension, this clearly has a particular resonance today, given the global economic and environmental challenges with which we are all confronted. Within the economic and environmental dimension, Ireland's core theme is the promotion of security and stability through good governance. The financial crisis has demonstrated how poor governance can lead to economic decline and how good governance must be the foundation for the road to recovery. During the 2 preparatory conferences held to date as part of the Economic and Environmental Forum process, we have focused in particular on measures to counter corruption, money laundering and terrorist financing. At the 2nd preparatory conference, held in Dublin from the 23rd to the 24th of April, we highlighted the work of the Irish Criminal Assets Bureau as a model for other participating states to consider. We also explored the linkages between transparency and socio-economic development. Good governance and transparency are central to developing stable and sustainable economies, whereas ineffective governance clearly undermines economic development. The Irish chairmanship remains committed to a successful forum process. We welcome the progress made to date and look forward to the concluding forum meeting in Prague in September. Ultimately, our aim is to prepare a proposal for the ministerial meeting in December. The task will be to define more clearly the OSCE's role in maximising its support for international efforts in promoting good governance. Mr. Chairman, in addition to the priorities I have already outlined, the Irish chairmanship is taking forward a number of other issues, as well as specific taskings given to us by participating states. Building on the decision of the Vilnius Ministerial Council, we are working to enhance the OSCE's engagement with the Partners for Cooperation, together with the Lithuanian and Ukrainian chairs of the Asian and Mediterranean contact groups. I know that the Parliamentary Assembly has been very active in reaching out to the partner countries, and I commend your activities in this regard. I can also report that in follow-up to the Vilnius Ministerial Council decision number 12/11, the Irish chairmanship is actively taking forward Mongolia's application to become an OSCE participating state. A familiarisation visit to Mongolia was held from the 3rd to the 6th of June, led by Secretary-General Lamberto Zanier and the Permanent Council Chair, Ambassador O'Leary, who were accompanied by a team of experts from the OSCE institutions, the Secretariat and the Chairmanship. The purpose of this visit was to consult with key government officials and representatives of civil society about Mongolia's understanding of and commitment to the requirements of OSCE membership. The report on the OSCE's visit to Mongolia was distributed to participating states and partners yesterday and should facilitate discussions on the matter, leading hopefully to the adoption of a Ministerial Council decision on Mongolia's accession. I very much hope to greet Mongolia as the 57th OSCE participating state at the Dublin Ministerial Council meeting in December. We are also keen to move forward on issues related to the legal status of the OSCE. Our aim is to equip the organisation equip the organisation with the legal protections and status that it requires to achieve its core objectives. To this end, we commissioned Ambassador John Bernhard, the former permanent representative of Denmark to the OSCE, to take a fresh look at the issues related to the legal status. We are seeking to move beyond the stalemate of recent years that prevented the draft Convention on International Legal Personality, Legal Capacity and Privileges and Immunities of the OSCE from being adopted at successive ministerial councils. A draft constituent document was recently circulated by the chairmanship, and we intend to take forward discussions on this basis. The draft is a short technical text which illustrates concisely the functions of the OSCE. We believe that if we approach this exercise in a positive spirit, we may have some hope of success. In taking forward this exercise, the Irish Chair will seek to ensure that there is no change to the fundamental character of the OSCE or to the mandate of the various constituent bodies of the OSCE.
Another area on which we have been keen to take practical and pragmatic steps is the OSCE's interaction with other regional and international organisations. At the beginning of this year, the Irish Chairmanship commissioned a report to look at this issue and also highlight the comparative advantages that the OSCE can offer. This exercise was not intended to result in a reorganisation of OSCE structures or question the three security dimensions of the OSCE, but rather to examine the OSCE's position in the European security architecture and to highlight how the OSCE can maintain and strengthen its role as the primary comprehensive security organisation in the Euro-Atlantic and Eurasian region. The report, which was authored by Lars-Erik Lundin, a former EU ambassador, recommends that cooperation with other organisations should be goal-driven, focusing on certain priority areas of work, including the conflict cycle, transnational threats and the human dimension. The report also focuses on how synergies could be developed to maximise the use of resources and enable the OSCE to tap additional sources of funding through other international organisations, including through the EU and the UN system. These recommendations, which are very much driven by modern management practices, will be discussed at ambassadorial level in Vienna and will feed into the Helsinki +40 process. We see the study as planting a seed from which the organisation can build for the future. Finally, as the 40th anniversary of the Helsinki Final Act beckons in 2015, it is timely to start to reflect on the OSCE's future work and how to ensure its continuing effectiveness and relevance. The Helsinki +40 concept, which the Irish Chairmanship has been advancing in consultation with the Troika and the future Swiss and Serbian chairmanships, offers an important opportunity to adopt more forward-looking and strategic approach for the OSCE, moving towards realisation of the common vision agreed at the Astana Summit in 2010. That is to say, a comprehensive, cooperative and indivisible security community through the OSCE area. In our view, the overarching goal should be of a security community where the prospect of resolving conflicts by force is unthinkable, where human rights and democratic values are fully embedded, and economic and environmental policies act to reinforce our mutual security. I hope I have given you a flavour of the work already undertaken by the Irish Chairmanship this year and what is yet to come. Obviously, in the months ahead, our focus will be on the preparations for the Dublin ministerial meeting, in addition to the programme of work for the second half of the year that I have outlined today. I am confident that through effective cooperation with all relevant actors, including with the Parliamentary Assembly, we can achieve solid and lasting progress through 2012 and beyond. Thank you very much. And now, dear colleagues, we have the great opportunity of having our Chairman in Office, Deputy Prime Minister Gilmore, of answering the questions that will be made by us and our colleagues. We have 8 people here. I think the information I received that you'll answer in the end, or wherever? In the end. So we'll start with our colleague, Monsieur Chaïk du Maroc. Non, pardon. Non. Alain Néry, suivi par Alain Néry de la France. J'ai fait une erreur. Le président du Parlement de Monaco me l'a souligné très bien. C'est peut-être Alain Néry qui était inscrit en premier, mais je donne la parole à M. Chaïk, puisque c'est lui que j'ai mentionné en premier. Et je ne veux pas de questions protocolaires. Je demande pardon aux deux. M. Chaïk, suivi par mon très cher ami Alain Néry de la France. Merci, Monsieur le Président, merci. Je pense que vous allez me donner le temps nécessaire pour vous parler. Je viens de loin. Bien, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, Monsieur le ministre d'État de la Principauté de Monaco, Monsieur le Président du Conseil national de Monaco, Monsieur le Président en exercice de l'OSCE, Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'est avec plaisir que je m'adresse à vous à l'occasion de cette 20e session annuelle à laquelle, nous l'espérons vivement, sera marquée une étape décisive
une étape nouvelle dans la consolidation et le développement de notre partenariat au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Le choix du thème principal de cette session, à savoir l'OSCE et une région en mutation, Très cher ami et collègue, Monsieur Chaïk, du Parlement du Maroc, que je respecte beaucoup. Ça, c'est le moment de poser des questions pour que le député Premier ministre d'Irlande, notre chairman in office, puisse répondre. Ce n'est pas le moment pour faire une intervention. Vous aurez l'opportunité, après la pause café, qu'on entendra M. Zanier, le secrétaire général et d'autres, et le représentant, le président du Conseil de l'Europe, de faire une intervention. Mais maintenant, je vous demande de vous adresser à notre chairman in office, Eamon Gilmore, pour profiter de ces réponses sous la forme de questions. Alors, comme vous voulez, bien sûr... Et on distribuera tout votre texte et vous ferez votre intervention un peu plus tard, mais posez des questions, je vous prie, avec le plus grand respect. Bien, j'attendrai tout à l'heure pour poser quand même ma question, qui est importante et pour laquelle nous sommes venus ici, toute une délégation. J'attendrai tout à l'heure. Je pense que vous allez me donner la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, très cher collègue Chaïk du Maroc. Et maintenant, je donne la parole à mon grand ami Alain Néry de la France. Merci, Monsieur le Président. Les propos que vient de tenir notre Président pour la défense et le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de la primauté du droit ne peuvent que nous encourager à renforcer notre action dans des domaines aussi essentiels pour la construction des sociétés libres, dans des pays où s'épanouissent le progrès social, la liberté et la paix. Si vous le permettez, je voudrais maintenant aborder le problème particulier de la situation en Moldavie. Des propos tenus par Mme Walburga-Habsburg-Douglas, la présidente du comité ad hoc sur la Moldavie, devant la commission permanente ce matin, il ressort que les avancées qui ont pu être enregistrées ces derniers mois dans la résolution du conflit qui oppose la Moldavie et la région de Transnistrie paraissent très encourageantes. Le rétablissement du fret et l'ouverture de nouvelles liaisons ferroviaires devraient permettre d'améliorer la circulation des biens comme des personnes entre les deux rives du Dniestre. Il est évident que l'action de votre présidence n'est pas étrangère au renouvellement progressif de la confiance entre les deux parties. Je crois que l'expérience que vous avez acquise au cours des événements douloureux et dramatiques qu'a vécu votre pays aura été très favorable dans le processus 5+2. Monsieur le Président, pouvez-vous nous en dire plus sur le calendrier qui a été retenu? À quelle échéance pensez-vous qu'un règlement pourra être conclu? Surtout, avez-vous le sentiment que les populations des deux rives sont prêtes à un rapprochement? Nous savons bien qu'à long terme, aucune paix ne pourra être durable, même en présence d'un accord, si les populations n'y sont pas disposées. Je vous en remercie. And now I give the floor to our colleague Murphy from Ireland, followed by our dear friend George Tsereteli from Georgia. Mr. Murphy, you have the floor. Thank you, Chair. I'd like to thank the Chairman in Office for his address and to welcome you, Tánaiste, here to the Assembly today. As the Irish delegation, we've had a number of direct engagements with the Chairman in Office. I've been privileged to do so. Just taking you up on your last point, Minister, when you spoke about the Helsinki plus 40 concept, there's been a lot of interest in this issue, particularly at home, where we debated Parliamentary Assembly and OSCE issues in Dáil Éireann in our own national parliament. But we have a resolution before us in the Parliamentary Assembly at this session, which we'll be discussing, and I think everyone agrees there's great potential here. I was wondering if you might elaborate on this concept further, to talk a bit about the progress that you envisage, and also, if you may, how you think the Parliamentary Assembly can help in this important work. Thank you. Thank you, dear colleague Murphy. And now, George Tsereteli from Georgia. Thank you, Mr. President Emeritus. I'd like to welcome all distinguished speakers and leadership of Monaco for this very interesting conference annual meeting and organizing this. I'd like to ask Chairman in Office, first of all, it was very interesting to hear your plans and initiatives, and absolutely confident that it will serve for the better achieving our common goals. You also mentioned about your visit, and we're grateful that you visited very recently our region, South Caucasus, and all three countries. We had a meeting in Georgian Parliament. We stressed all the important issues.
and of course, continuation of democratic reforms in the region, in our countries. And in this regard, we absolutely agree that we need more support in organization of observation missions. And you know that in October we have elections in Georgia, and we also count on your support to encourage more and more observers to come to Georgia and to see how transparent and fair elections will have in October. We hope so. Another issue, Mr. Chairman, which is well known, it's about the presence of OSCE mission in Georgia. It's been discussed many times in different settings. Always we're talking about our goodwill to find solution, but progress is really very slow. So it's very interesting your point of view about perspectives of this issue, of restoration of mission, and to find any modality to continue presence of OSCE in Georgia. Thank you. Thank you so much, George Tsereteli. And now I give the floor to Tony Lloyd from the United Kingdom, followed by Lord Bones, also from the United Kingdom. Thank you, Mr. President. Can I congratulate the Taoiseach on his very wide-ranging and very helpful review of what the Irish chair in office has been able to achieve so far and will continue to pursue. Can I actually follow Mr. Tsereteli in asking about Georgia? The chair in office recently visited Georgia, as we just heard from Mr. Tsereteli. Obviously, the Georgian election is an opportunity for the Georgian people to show the progress that's been making in democratic reform. There have been concerns expressed about issues around electoral registration and media freedom. Can Mr. Gilmore tell our colleagues how his discussions with the Georgian authorities went, and whether he is satisfied that there is a proper understanding that Georgia's friends want to see the implementation of the democratic reforms that gives the Georgian people the best possible election? Thank you so much, my dear Tony Lloyd. And now you have the floor, Lord Bones. Thank you very much, President Emeritus. And I thank the Chairman in office for his address. And if I may put these questions to him, can the Chairman in office assure us that although we understandably, as a parliamentary assembly, want to assist where we can outside our own region, for the OSCE states and their governments, we are in a time of limited, if not declining, resources. And we have a list of outstanding problems within our own region, of which everyone is familiar, and I don't need to list, which I would suggest and hope and would like to have assurance will continue to have priority and attention from OSCE itself. Secondly, I'm very anxious that the greater prominence is given to in national parliaments to the work of OSCE. And to that end, will the chairman in office consider suggesting to his colleagues that the Ministerial Council at its December meetings, or the final meetings of each chairman in office, approve for submission to this assembly and to national parliaments a report of the work of the outgoing chairman in office in order to enhance our ability as an assembly to be better advised of the OSCE, and to send that formal report to national parliaments and to national delegations of the OSCE in time for consideration by this assembly at its winter meeting in February. And President Emeritus, whilst I have the floor, and I don't want to take the time now, you referred, when mentioning the former president, to the swing of the electoral pendulum, which we all understand and recognise. But I do hope that there will be an opportunity at a meeting of this plenary here in Monaco, not merely to note the swing of the pendulum, but to actually formally send to Mr. Efimio our thanks for his work and our good wishes to him for the future from this assembly gathered here. Thank you, Mr. President. Thank you, Lord Bones. And now I have the pleasure of giving the floor
to a compatriot of mine. Queria dar a palavra com o maior prazer, não para falar na língua de Camões, mas para falar ou em francês ou em inglês, ao meu colega Adão e Silva, da delegação portuguesa, que presida a delegação portuguesa. You have the floor, but don't speak in the language of Camões. But I use our language because we have a great community here. Monsieur le Président du Parlement de Monaco m'a dit que les Portugais sont nombreux ici et aux alentours de Monaco et sont, comme toujours ailleurs, une communauté très pacifique. Et c'est pour ça que j'ai donné la parole. Tens a palavra, com grande prazer. Thank you, President Emeritus. Thank you for giving me the floor. I am Mr. Deputy Prime Minister. You've been talking a lot about cybercrime. I read a lot about that, documentation that you produced, and today you talked about that too. That's a very relevant issue indeed. Great importance in what concerns human rights, justice, economic affairs, and the question is, could you detail a little more about this issue in what concerns your action and the capacity inside this organization to implement a plan to tackle this very important issue? Thank you. Muito obrigado, meu caro Adão e Silva. And now I have our colleague Mekachi asked us to have the floor, but we have to finish, and I think we could not finish better. Mrs. Josefina Topali, the Speaker of the Parliament of Albania. But if you allow me, I'll give for 1 minute to Mekachi, and after we'll close in a great honor with you, Mrs. Josefina Topali. Mekachi, you have the floor for 1 minute because you asked too late. Grazie Presidente. Molto brevemente volevo chiedere al Vice Primo Ministro irlandese di elaborare un po' di più sulla situazione dei nostri rapporti col Mediterraneo, perché tutti ricordano come l'anno scorso in questo periodo vi fosse grande attesa per gli eventi che hanno riguardato quella regione, la regione in particolare del Nord Africa e degli sviluppi politici che ci sono stati. Sappiamo al tempo stesso che la riunione ministeriale dell'anno scorso non è riuscita a dare una risposta politica adeguata da parte dell'OSCE a una regione che è in una fase costituente di transizione politica verso la democrazia. Quindi su questo l'Assemblea parlamentare è stata sicuramente molto attiva, dalla missione di osservazione elettorale in Tunisia ad altre iniziative, però ci aspettiamo che anche dal lato governativo vi sia una risposta adeguata ad eventi che ci riguardano tutti da vicino. Grazie Mekachi. Et maintenant, nous allons finir très bien avec l'intervention et les questions de notre collègue, la présidente du Parlement d'Albanie, Madame Josefina Topali. C'est un plaisir de vous donner la parole et on sera avec vous en octobre à Tirana. Thank you very much, Mr. President Emeritus, Mr. Soares, Mr. Prime Minister Roger, and Mr. Vice Prime Minister. Monsieur le Président de l'Assemblée du Conseil d'Europe, Président du Conseil d'État, Ambassador Notele, dear colleagues, President of Montenegro, of the Parliament of Montenegro, dear colleagues, for me it's a great pleasure to attend the 21st annual session of the OSCE, which is the most significant and remarkable event in the meetings calendar of the Assembly. I would like to hail the organizer for warmly welcoming as an excellent organizing the annual session of the OSCE Parliamentary Assembly, and in such a beautiful, unique country. The OSCE Parliamentary Assembly is a unique forum. It is the instrument which enables us
all to work together and closely cooperate and contribute for 2 decades on security issues. I think it's the biggest organization which exists on the world on the issue of security cooperation, which includes 300 parliamentarians from 56 countries which are present in these meetings also. I'm not aware of another assembly which representation from 3 continents and so many countries. This is the dimension of representation which gives strength and power also to the OSCE. As Albanian, I'm proud to have the pleasure and the joy and the privilege to welcome you for the fall meeting in Albania, an event which blissfully coincides with the 21st anniversary of Albania adherence in this international organization. It will be the first time that Albania hosts OSCE Parliamentary Assembly fall meetings in Tirana. And this, dear colleagues, corresponds to an outstanding event for my country. Albania holds also the presidency of the Council of Europe Committee of Ministers also. Above all, the fall meetings Tirana takes place in the verge of the zenith, the 100th anniversary of Albania independence also. Our theme of today, Region in Change, for this session embodies fully as much as changes in my country, laws in the Balkans, as well as the changes in all the area we here represent. Yes, there have been many changes in this region. 20 years ago, my country was the land of denied freedom. Today, Albania is a full-fledged member of OSCE, of Council of Europe, of NATO and other international organizations. Region has changed. 20 years ago, Albania was the most isolated country. Today, the citizens of my country move freely in Europe like all the European citizens. The world has changed. In the 2 previous decades, my country was among the poorest countries in the world, with only $204 per capita. Today, it's quite another reality. Today, surrounded by economy in crisis, Albania's economic growth continues. In these last 6 years, taken together, it has increased with 22%. The role of the Assembly in our challenging path toward democracy and integration and our efforts to embrace the universal values remain fundamental and of key importance. And we are grateful to each of you for all of this. In these 21 years, the Balkans went through incredible transformation. OSCE was the first to raise voices and to react against the crimes in Kosovo. You really were the first, and we will never forget this. This region is where First World War began, and where 10 years ago the last war in Europe took place. Now this region lives in peace after the independence of Kosovo. It has been an unbelievable change during the last 2 decades. 3 days ago, the International Steering Group for Kosovo decided to end the international supervision of Kosovo's independence, witnessing last Kosovo's progress. OSCE region is a region of change, and in fact, the changes took place 20 years ago and later on were positive and extraordinary changes. Our time presents new challenges and new difficulties. The euro crisis, debt crisis, global unemployment rates are everyone's challenge nowadays. It seems that economic growth for a part of this region has stopped, and everyone is searching for solutions. Someone said that it is better to accept a more modest but sustainable growth path than unregulated capitalism offers. But is there the will to do so? The other said that as the Eurozone slowed down bits, in the coming months, families and business from Istanbul to Lima will be reminded that, like it is or not, we are all in the same together.
Thanks to globalization, we really are all in it together. As parliamentarians of this assembly, a unique phenomenon or institution of this kind, as member of national parliament of this space, we have the task and the opportunity to play a major role in economic policy for our countries. Distinguished colleagues, I invite and welcome you all in the fall meeting to be held in Tirana, in Albania, which is a small country but offers great potential and beauty. As I said before, we are not Monaco, but a small country like Monaco with a beautiful nature like Monaco. I'm confident that the organization of the fall session of the OSCE Parliamentary Assembly in Tirana will certainly serve this purpose, and I'm confident that the full session of the OSCE Parliamentary Assembly will give new impetus to this relationship and deepen our long-standing cooperation. I would like to wish you all a great success, and thank you very much. Merci, Madame la Présidente. Je suis sûr qu'on sera tous à Tirana en octobre. And now it's a great pleasure to give the floor to our Deputy Prime Minister, our Chairman in Office, our friend Eamon Gilmore, to answer the questions that were put. And after, we'll have a 10 minutes coffee break, and the chair will change, and Jean-Charles Gardetto assurera, d'après ce qu'on m'a dit, la présidence de la session d'après. Thank you, President Emeritus. I will try to answer the questions as fully as possible. First of all, the question from Mr. Neri of France concerning Moldova and Transnistria. I thank you for acknowledging the progress that has been made. The way in which we're approaching this is I have appointed Ambassador Erwin Fuere, who's a former European Union Special Representative for the former Yugoslav Republic of Macedonia, as my special representative for the Transnistrian process, and he is chairing the 5+2 talks. We have had 2 sessions of the 5+2 talks so far under the Irish chairmanship. Agreement has been reached on a principles and procedures document and on an agenda for formal talks. There is to be a further round of discussions in Vienna next week, and I hope that we will see progress in those talks. And I want to say that I think that that there has been a very significant improvement in the interaction between the Moldovan and Transnistrian authorities, and I think that that is helping the talks to move forward. I don't think it is possible to talk about timetables or time frames, because again, one of the lessons which we learned in the Northern Ireland peace process is that you really have to take this at its own pace. International organizations and international assistance is very important to a peace process in helping it to move forward. But we do have to take it at its own pace. Progress is being made. Let's build on that progress. But I think it's unhelpful to, if we were to start to set timetables and time frames and so on. Let's make the progress and build on it. Owen Murphy from Ireland. Thursday is the day that I normally take questions in the Irish Parliament as Deputy Prime Minister. I had hoped to avoid it today, but I see there is no escape from Irish parliamentarians, no matter where I am, but I'm very happy to take the question from Owen Murphy, who asked about the Helsinki +40 concept. Basically, what we are talking about here, and I think the Speaker of the Albanian Parliament, who has just spoken, I think, made a very convincing case for this. The world has changed, and this area, the OSCE area, has changed dramatically since the Helsinki Final Act. And as we approach the 40th anniversary of the Helsinki Final Act, I feel, and the Irish chairmanship feels, that it is time to reflect on where the OSCE is, what contribution it has made, and what
type of future contribution it can make. I think there are a number of issues that come into that process. The issues that have been raised by some of the questioners about the relationship between the OSCE and other international organisations. I think issues relating to parliamentary accountability, the role of the Parliamentary Assembly itself, and the relationship with national parliaments. I think these are all issues that we can reflect on in this process. The idea basically is that we would take this process forward, not just during the Irish chairmanship, but next year during the Ukrainian chairmanship, the Swiss and the Serbian chairmanship in the year after that, leading up to 2015. And rather than attempting to have one great big bang of an agreement on what should be done, that we would actually identify building blocks and look at incremental progress that can be made in improving the OSCE and in building on the conclusions of the Astana summit. Mr. Tsertelli from Georgia and Tony Lloyd. And Tony, I'm delighted to see you here again. We shared a number of years on the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, which I remember very fondly. Both Tony and Mr. Tsertelli raised the issue of Georgia. During my visit to Georgia, I had the opportunity of meeting with President Saakashvili and Foreign Minister Vershadze, as well as representatives of the Parliament and representatives also of opposition organisations. It is important, as you've said, that the process of democratic reform continues, and the OSCE is ready to support that. I would like to see the OSCE presence in Georgia resumed, but as you know, we're an organisation that operates by consensus, and so far it has not been possible to get agreement for that renewed presence. But I hope that that renewed presence will take place in Georgia. It is intended, and the Georgian authorities have invited the ODIHR and the Parliamentary Assembly to do election monitoring for the elections which are due to take place in October. And we did have a specific discussion with the authorities in Georgia about the issue of and the role of the media in the run-in to that election. And indeed, they have requested specifically that we should consider having a monitoring mission in respect of the media performance in relation to the election, and that is something that is being examined. Lord Bones asked about giving a report. It is the Irish Chair's intention to present a full report of our chairmanship and to have that available at the end of 2012. And obviously to provide an opportunity for that to be discussed, Permanent Council, obviously the Parliamentary Assembly. We also hope to have a political declaration in Dublin for the first time since 2002. I appreciate that that won't be easy, but we're going to make every effort to achieve it, and would certainly appreciate the support of the Parliamentary Assembly and of its members in seeking to achieve that. Finally, in relation to the issue of our neighbourhood, the issue of the Mediterranean. Again, we are an organisation which obviously has a remit. Our remit is within the OSCE area, but the developments which have taken place over the course of the past year or more, particularly in North Africa, the Arab Spring, these are hugely significant events. I think, and I'm conscious of the fact that the Friends of Syria meeting will be taking place in Paris tomorrow, and I intend to attend that. That the situation in Syria is obviously an issue which is on all of our minds. In conclusion, I want to wish this meeting of the Parliamentary Assembly every success. I look forward to seeing the outcomes and the conclusions and the resolutions which are adopted, and I thank you for giving me the opportunity of addressing the Parliamentary Assembly and of answering your questions. Thank you very much indeed.
Thank you so much, Chairman in Office, Deputy Prime Minister Eamon Gilmore. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président du Parlement. Merci, Monsieur les ministres, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général. Je corrige l'information que j'ai donnée tout à l'heure. Il y aura certainement une pause café de 10-15 minutes maximum, mais ce ne sera pas Jean-Charles Gardetto qui présidera cette fois, ce sera Tonino Piccola. À bientôt, dans 15 minutes, on sera tous là. Merci à tous.